Okay, then if you want to analyze this, you have to go for charts. Okay, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 340 ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಟ್, okay, visually you can identify, okay, which student has scored more, which student has scored less. Okay, visually ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So select this and then copy, control plus C, then go to new sheet. Here right click and go to paste special, or ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ 1 2 3 ಅಂತ. 1 2 3 is nothing but paste values. Okay, you can select this paste values. Okay, then border ಮಾಡಿ select ಮಾಡಿ, then double click here, so it will automatically adjust. Before that convert this to percentage. So ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ we are out of pivot table now. This is not linked with the data. Okay, data ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, now you can put the chart. ಚಾರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? I want total. Okay, or you can directly you can change this total marks. Okay, average percentage. I will select this. I will go to insert, charts groups ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Then go to column chart. If you want to apply column chart, go to column chart. Okay, then click this. Or if you want to apply line chart, you can select this. Okay, you can select. This is the overall chart. This includes average percentage and total marks both. Okay, if you want to put graph individually, for total marks separate ಮತ್ತೆ for average separate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to select the individual data. Okay, so total marks select ಮಾಡಿದೀನಿ. Go to insert, charts. Okay, I don't want this chart, I want line chart. Insert, go to line chart. I will insert. This is only chart for total marks. Okay, you can select, you can click on this line. Okay, and you can right click on this, select madadmele line na you can right click on this. You can go to add data labels. If you click on this, the marks will appear. Okay, so idal ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ peak ಯಾವ್ದಿದೆ? 482 is the peak. So visually you can identify who has scored more. 482 ಯಾರ್ದು? 482 belongs to Nitesh. Nitesh scored more ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. Okay, then you select this name and then press Ctrl and select average of percentage. Go to insert, line chart. Okay, now this graph represents only percentage. Click on this, again click right, again click your right button and go to add labels. Add labels ಮಾಡಿದ್ರೆ percentage values ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? Yes sir. Clear? Yes sir. Pivot table is clear? Yes sir. Chart is clear? Yes sir. Okay, good. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್, then you can go for pie chart. Okay, so total subjects, 4 subject ಇರುತ್ತೆ. 4 subject ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What is this total score? How much is unscored? Okay, ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು pie chart.
Okay. So for that, what we can do, I will again go to pivot table. This is my pivot table, sheet 4, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will go to analyze. Okay. Okay, I will go to, I will just right click on this, and I will select this show field list. Okay, this will come. Okay, here what I will do, okay, name of the student, and then I will select only mathematics. Just hello. Yes, madam. Hmm. Hmm. Okay. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ okay, pie chart now ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು pie chart. Okay, so I will select individual subjects. Okay, I will select all Hindi, English, science. Okay, maths ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು what is this, social science, social science and Kannada. Okay, this is individual subject, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, now I will okay, so now I will close this field. Okay, now I will copy this data to sheet 5 again. ಇಲ್ಲೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, or you can go for other sheet also, paste special. Okay, so now your principal wants to know what Disha has scored in all the subjects. Okay, you want to analyze. Okay, now ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಶಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, then select individual subjects. Okay, till here. Okay, so what will be the total marks, means target marks 100 alla, so you should know the target marks also. Okay, target marks. Okay, 1 2 3 4 5 6 subjects are there, so 600 is this target, right? 600 is your target. Okay, you can add one more unscored marks or left out marks. So what is that? 600 minus sum of all, right? 393 has been not scored out of 600, correct? You understood this? Okay, then select this, drag, click, double click. Okay, now data is ready. Target marks ಇದೆ, unscored marks ಇದೆ. Okay, now analysis will start. Okay, and you can add the unscored percentage also. Unscored percentage. Okay, so what is the unscored percentage? 393 is the total unscored marks divided by 600, correct? 600 is the total marks. Okay, out of 600 he has not scored 65 marks, 66% of marks. Okay, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So scored percentage is already here, right? Already here. So ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Select the student name Disha, select all these subjects and unscored. Okay, so now go to pie chart, insert, go to pie chart,
select simple graph. Okay, now this circle indicates 600 marks, correct? Sorry. Okay, okay. That this I will remove because okay, this should be 600 for all. Sorry. Okay, then this should be the sum of 600, right? This 9,000. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ so this indicates what 600 marks. 600 marks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಡ್ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 600. ಓಕೆ, ಸೊ 600 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಅನ್ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 252 is not scored. Okay, and all these colors indicate subjects. Okay, what we can do, we can select this, we can right click on this, go to select data again. What I will do, I will select this also. Okay, okay, what we can do, we can select first rows and then subjects and then unscored, then select student, unscored, then go to insert pie chart. Okay, now subjects ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ 1 2 3 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. Now subjects are appearing here. Okay, now click this, right click and add data label. Okay, then you can select the values, you can change the color. Okay, white, you can make it bold. ಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 54, 96 Hindi, 87 is English, 50 is science. Okay, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 600. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ you can just select Disha. Okay, row label, and then average, percentage and unscored. Okay, here what I will do, I will go to sheet 4 and again I will go to pivot table, show field. Here I will change this average to sum. Value field settings, I will go to sum. Okay, this data I will copy. Okay. Where is that? In sheet 5. Okay, now I will select row label, this one and unscored, this one and unscored, then go to insert pie chart, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಟ್. ದಿ ಚಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 600, ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್, ಎರಡೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ಸ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಡೇಟಾ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 67% is the scored marks, 42% is unscored.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯಾರು ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್.